of time, they were able to collect much more than this amount of data. So, when we to give you the highlights of the projects, ATI, National ID, and OpenG2P have collaborated to establish the database. So the database is already set in place, and we have also integration going on with the land registry system. In Ethiopia, we have a rural land administration system that has already digitized around 30 million parcels of land, and 8 million of the 50 million farmers are already issued certificates. So in order to go and do the polygon collections, what we do is we integrate the two databases so that we know the farmers and the land at the same time. And we do the socialization, as I said, and the farmers are coming to the fields or to the registration sites with their certificates and national ID, and so the local IDs for the registration. In addition to this, at the beginning, I have mentioned that we have data in every service provider's database. So the other thing we are planning to do, or have already started to do, is cleaning the data. So in collaboration with OpenG2P, we have developed a data cleaning and staging pipeline where we take data from those silos, so from the different databases, we try to clean them, we deduplicate them with the national ID, and then put it in the farmer profile. So that way we are planning to get at least 500,000 into 2025 and 2026. Next slide. Uh, Thank you, Dr. Guru. We have a few more programs running with different departments. One is with the Ethiopian Disaster Risk Management Commission, EDMRC. Here again, the idea is to have a clean registry of potential beneficiaries or drought affected people. And then, as part of the food assistance program, use the different modules of OpenG2P to deliver the benefits. Next slide, please. Here, as you can see, I mentioned that the registration for FIDA ID and the registration for the functional registry are happening hand in hand. Again, some pictures of how an offline registration is happening on the field. We are using the ODK technology for offline registrations. FIDA ID is being registered, and then the registration happens in the emergency relief register. For till now, we have registered 300,000 individuals. This includes IDP, the internally displaced people, returnees, and so on. And the target is to reach 15 million over a period of time. As we mentioned, that the ID seeding is important. So the speed of registrations is, of course, dependent on how fast you can register individuals. Uh, However, the guarantee is that once this happens, the registries are going to be clean and unique, and that's very important. Next slide, please. Yeah, so these are the project highlights. FIDA ID integration, as I mentioned. Also, there are these complex scores which are computed for determining eligibility of an individual for a particular benefit. It's called food security score. We implemented, digitized the whole process of FSS implementation, and based on that, ranking of individuals who should get benefit. Above all, with all the digitization that we are doing here, what the departments are getting is a very good view uh, to monitor and track all these programs. And I think that was missing earlier because of lack of digitization. But now the departments are able to see what's going on the field and various statistics and data. Um, yeah, so there are some numbers here. The next phase, we will be rolled out to 1.3 million potential beneficiaries. Next slide, please. Yeah, the other project we are working is with Ministry of Women and Social Affairs. Again, you can see the same pipeline, but essentially the idea is to create a national social registry of with the socio-economic data of people, and this national social registry becomes one place, a single source of truth
for the socio-economic data to drive various welfare programs. Again, various components of OpenG2P are being used and FIDA is being integrated. Here, the service the program is called the Urban Destitute Program. Next slide, please. This is the Urban Destitute Program where the benefit is in terms of shelters given to individuals who are in need. And again, same process where you can see the FIDA ID being registered and then registration into the OpenG2P registry. Next slide, please. So far, this is Urban Destitute Program. We have registered 800 plus individuals in Addis Ababa. The idea is to set up a national social registry, and we are working on it. Uh, Again, end-to-end digitization till cash transfer. So this particular program will also see a cash transfer, and we will use the cash transfer components of OpenG2P to transfer cash. Again, as I mentioned, the monitoring and program which was missing earlier has been enabled with this infrastructure that we are putting in place. Yeah, that's you. That's it. Next slide. Over. All right. That's about the few programs that we are working in Ethiopia, and I think we have time for some questions. Or Dr. Viru wants to say. Just Just in case you want to ask questions, you could go to the Slido in the app. There's Ballroom C. Please select Ballroom C and then ask your questions. Thank you. just to add to the urban destitutes problem, that the program that is being held with the Ministry of Women and Social Affairs, there is also rural PSNP program, which is similar to this one, but this focuses on the rural community, and most of these people are farmers. So one of the challenges we have with the farmer registry is bringing sound use case to the farmers. So what we are doing now is collaborating with that specific department in Ministry of Agriculture to push the registration of farmers. I just wanted to add this. Thank you very much. I think someone had a question, but it's not up on Slido yet. So we just give like a few seconds so we get the questions. Okay. So I have one question here. It says, how do you ensure silo databases are duly harmonized? So the first step is creating an open database that will be able to cater to the different service providers. So that is what we are currently doing. We are building a deduplicated unique database of farmers that includes as much as possible all the farmers in the country. The second step will be finalizing the already started data governance, data sharing, and standardization uh, guideline or policy instrument. Once that is endorsed by the ministry, the next step is working with individual owners of those projects to streamline their processes by connecting it to the farmer profile. So this is the three steps that we are going to apply. Okay. Thank you very much. The second question is in French, but apparently I didn't take my French classes seriously. So we might need someone to help with that. But in case it's not correct, but what I see here in translation is, what is the relationship between civil registration and digital identity? And what are the recommendations for a digital identity project? Yeah. So maybe that's from the wrong, it's in the wrong room. But we could move to the next one. What has been the biggest challenge of onboarding the rural farming community? Yeah, the biggest challenge is one, the most of the farmers they live in very remote areas, and
For the farmer data, it is easy to just carry smartphones only, but for the national IDs, I had to carry those big bags to go all the way to the remote areas. So that is one of the challenges. The second one, the farmers, they may not find it attractive. Why do we register? So convincing the farmers is another big challenge, because still we have farmers whose local IDs have expired maybe 15 or 20 years ago. They don't try to update their data regularly because I don't see any reason for that. So creating use cases is also a very big challenge. So one of them is the PSNP project, the safety net project is one of the ways. The second one is using fertilizer distribution as mandatory criteria to be registered is the second option, and so on. But these two are the major challenges we are facing. Thank you very much. I see we have a lot of more questions. We might not be able to answer all of them. So, with the few minutes we have left, this one says, are you liking working with open source and customizing it to your needs? Are you liking working with open source and customizing it to your needs in the context of OpenGTP? For me, I like, yeah, of course. Well, personally, I used open source software a lot, so that is one of the strategies I would be following, if even if I don't meet OpenGTP earlier, because uh, for various reasons, using open source software and customizing them is very cost effective, and it's also a better way to deal with people. The only thing we have to think about is finding the right people to customize and manage them. Yeah, thank you very much. We'll take like two more questions. This one says, are you registering only the farmers or their families as well? Yeah, we have registration of some demographic information that includes the family of the farmers, but we don't take the details of the families because that is not the intention of the farmer profile. But we just register how many children they have and things like that. We don't take the details. Okay. So we'll take this last question, and please feel free to reach out to them just after the session to ask the other questions. This one says, I see you have ODK as a data collection tool. By the way, that's also due to public good. What challenges have you seen in data quality collected, and how does it affect your system? So far, it's working fine. The biggest advantage of ODK is it works both online and offline. So we have been using it for other projects as well, and it's okay. We don't have a big challenge with ODK. Thank you very much. Please a round of applause for them. Thank you. So we will now move forward to the next showcase. We would have MOSIP. We have Nagarajan Santaman, the Chief Dissemination Officer for MOSIP, and we have Dr. Omar, the Project Director, National Population Register, Department of Information Systems and Telecommunications, Ministry of Interior. Thank you. Good morning, everyone. Um, my name is Naga, and I'm the Chief Dissemination Officer for MOSIP and OpenG2P. Just to give a half a minute introduction about MOSIP, MOSIP stands for Modular Open Source Identity Platform. That pretty much explains what it is, right? Um, MOSIP is a 100% open source organization, so every single line of code we write a few minutes ago, it is there in the GitHub, right? It is 100% open source. It is a not-for-profit organization funded by Gates Foundation, NORAD, Tata Trust, and Pratiksha Trust. Um, around 26 countries are associated with MOSIP, have signed MOSIP.
and are in various forms of implementation. 13 of them are in the process of doing their national rollout as we speak. 17 of these countries are from Africa, just to give a broad idea, right? We all know the Ethiopian FIDA system is based out of MOSIP, right? I should really take this opportunity to thank the Moroccan government for adopting MOSIP. There's a special reason for that. Moroccan government signed the memorandum of understanding with MOSIP even before a single line of code was written. So we can really understand the trust they had. I think, yeah. Uh, Special mentions to Wali Harak, who was very, very instrumental in the selection process and his vision to select an open source platform for foundational ID. And thanks to Mr. Lamy for really, really assisting us, in that whole process. The way we wanted to articulate this session is, I thought let's not sell the steak, right? Let's sell the sizzle. So let's hear the use case from the horse's mouth, and probably I'll touch upon one slide on MOSIP at the later stage. I hand it over to Mr. Elami to talk about the use cases in detail. Merci. Bonjour tout le monde. Excusez-moi, peut-être je serais plus à l'aise de parler en français. Et en fait, je suis content d'être parmi vous. Donc, je suis Omar Alami, directeur du projet de registre national de la population. Content également d'avoir avec moi mon ami, monsieur Naga Rajan, euh, de MOSIP, notre partenaire. Et également, en face de moi, il y a mon collègue, le directeur du registre social unifié. Donc, l'expérience est un peu particulière pour le Maroc parce que l'idée, c'est qu'on a adopté MOSIP pour l'identification, mais également le deuxième étage qui est le registre social unifié, il a été un produit marocain qui a été adopté. Donc, rapidement, je veux faire peut-être un petit update par rapport à ce que nous avons vécu dans le passé. Je suis content d'avoir présenté MOSIP en pilote ou le RNP en pilote durant l'édition 2022 de ID for Africa à Marrakech. Nous étions à l'époque en pilote. Maintenant, en fait, il y a une évolution importante qui s'est produite. Donc, on passe au prochain slide. Next slide, please. OK. Rapidement, quelques indicateurs du Maroc, notamment la population. Nous sommes plus de 36 millions de personnes. C'est le recensement de 2024. Le Maroc, en fait, il fait également 143 milliards de PIB. Le revenu médian des ménages il est aux alentours de 510 dollars. Nous sommes une population à 62% urbaine et en fait, le taux d'alphabétisation il est de plus de 74%. De l'autre côté, la partie droite, nous présentons un ensemble j'allais dire, d'indicateurs ou un ensemble de systèmes d'identification utilisés. Nous avons le registre civil, d'état civil, qui est 100% pour l'ensemble des Marocains, en fait, qui a démarré depuis 1950, qui a démarré avec un registre papier, qui est actuellement, nous disposons du registre national de l'état civil électronique, où 100% des nouveau-nés sont déjà inscrits. Nous avons également la carte d'identité nationale qui est en fait qui constitue l'identité, le système d'identité des Marocains. Mon collègue a présenté dans la plénière l'état d'avancement par rapport à ça. J'avais également noté sur le slido à l'époque une question sur le MOSIP et sur l'état d'avancement, donc c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. Nous avons, et par rapport à la carte nationale, il y a 31 millions de personnes qui détiennent la carte nationale au Maroc. Il est obligatoire à partir de l'âge de 16 ans. Il devient également obligatoire à partir de l'âge de 12 ans pour les enfants qui veulent disposer d'un passeport biométrique. Le dernier, en fait, dans la liste, et en fait, il n'est pas le moindre, c'est le registre national de la population qui a démarré en 2022. Nous comptons aujourd'hui plus de 22 millions, exactement 22 millions 300 000 personnes inscrites dans le RNP. L'inscription n'est pas obligatoire, mais il le devient pour les personnes qui ont besoin de bénéficier de programmes sociaux de l'État.
Donc, next slide, please. Voilà, donc en fait, à quoi nous a servi en fait le RNP et je parlerai également du RSE. Ils ont fait de sorte, ils ont été mis en action pour mettre en œuvre un programme de réforme de protection sociale qui a été initié par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, au Maroc. C'est une réforme là où je présente la partie gauche, les grands axes ou les grands jalons de cette réforme. Nous avons prévu en 2022 d'étendre la généralisation de l'assurance maladie à 22 millions de nouveaux bénéficiaires, également de servir le transfert monétaire à partir de 2024 à quelques 4 millions de familles, de ménages. En 2025, d'étendre également le régime de retraite à 5 millions de personnes actives et également l'indemnité pour perte d'emploi à 5 millions de personnes actives. Donc, par rapport à cela, on présente un peu dans la partie droite quelles sont les réalisations qui ont été faites. Et en fait, grâce au RNP, au Registre national de la population, là, on a enregistré plus de 22 millions de personnes et dans le registre social unifié, plus de 5,3 millions de ménages. En décembre 2022, avec le lancement de la généralisation du RNP et du RSE, nous avons démarré un programme d'assurance maladie obligatoire destiné à la population qui est dans l'incapacité de payer les cotisations. Aujourd'hui, nous sommes à 11 000, plus de 11 millions de bénéficiaires. En 2023, décembre 2023, nous avons lancé le programme de transfert monétaire et en fait, actuellement, nous avons plus de 3,9 millions de ménages qui en bénéficient. En juillet 2023, nous avons basé l'octroi des bourses pour les bacheliers et les étudiants qui passent à l'enseignement supérieur d'un programme de bourse appelé Minhati et en fait qui est basé également sur le RNP et le RSE et il y en a plus de 200 000 pardon, bénéficiaires. En fait, en janvier 2024, nous avons lancé un deuxième programme d'assurance maladie destiné à la population qui est dans la capacité de payer les cotisations. Et en fait, c'est le RSU qui détermine le niveau de cotisation. Nous avons plus de 150 000 bénéficiaires actuellement. Et en février de cette année, nous avons lancé un programme qui existait déjà, mais maintenant on le base sur le RNP et le RSE. C'est le panier de Ramadan. Ça consiste à donner à la population à la veille du mois du jeûne un panier qui est composé des produits alimentaires et ça fait bénéficier plus de 1 million de ménages. Next slide, please. Voilà, donc maintenant, expliquons comment cette articulation est faite, expliquons comment est le parcours du citoyen ou du résident. Je rappelle rapidement que le RNP, le Registre national de la population, il couvre les Marocains de tout âge, depuis la naissance et en fait toute la population, hommes, femmes, etc., mais également les étrangers résidant au Maroc. Le RNP, il est basé sur MOSIP et on va revenir sur ça. Donc, le parcours d'un citoyen, ça commence par une inscription dans le registre national de la population. À partir de la collecte de ces données démographiques, à partir de la déduplication faite, de la vérification, la fiabilisation des données, il lui est donné un identifiant, ce qu'on appelle l'IDCS, identifiant digital, civil et social. La deuxième étape, c'est que si le RNP, c'est un registre des individus, le registre social unifié, c'est un registre des ménages. Le chef de ménage qui est déjà inscrit dans le registre national de la population va déclarer les membres de son ménage en donnant leur identifiant qui a été déjà octroyé par le RNP. Il ajoute à cela l'ensemble des données socio-économiques concernant son ménage, l'ensemble de la consommation qui est faite en eau, en électricité, en téléphone, l'éducation de ses enfants, etc. À partir de cela, le registre social unifié va calculer le score de ce ménage, ça veut dire le niveau de vie
ou socio-économique de ce ménage sur la base d'une formule proximis testing utilisée. Donc, à partir de cela, le ménage est là, chaque membre, il a un identifiant, l'ensemble du ménage, il a un score. Par la suite, l'inscription des programmes sociaux devient quelque chose de facile. Et comme vous le voyez, nous étions sur une linéaire RNP, RSE, mais après, nous avons une multitude de programmes. Ça veut dire tout le premier parcours, il est derrière nous. Mais après, l'onboarding dans les programmes sociaux devient quelque chose de facile. Il va falloir juste pour chaque programme social qui a défini son seuil, vérifier est-ce que le score obtenu par le ménage lui permet d'accéder au programme social qui a déjà défini ses conditions, en particulier le seuil. J'ai montré dans le slide précédent que, en fait, dans un laps de temps très court, nous avons pu mettre en place des programmes d'assurance maladie, des programmes de cash transfert monétaire, etc. C'est juste pour dire que, en fait, tout l'investissement, c'est un investissement stratégique qui a permis par la suite rapidement de pouvoir mettre en place le programme ou cette feuille de route de réforme de la protection sociale. Next slide, please. Maintenant, en fait, je partage avec vous le parcours. Qu'est-ce qu'on a fait depuis la conception jusqu'à la généralisation du RNP, en fait, et en fait, l'ensemble des dates jalons. Ça a commencé en 2017 par une étude de benchmarking que nous avons fait et qui nous a permis déjà de constater que le programme d'identification, le RNP, n'est pas simplement un projet informatique, n'est pas un projet technique, mais c'est un projet de transformation sociétale par rapport auquel il va falloir déjà s'armer et disposer de faire des études stratégiques et de pouvoir en fait disposer d'une feuille de route et d'une vision beaucoup plus claire comment mener et réussir le projet. En 2018, nous avons été approchés par nos amis MOSIP, de la fondation MOSIP. Ça nous a beaucoup séduit par rapport en fait à l'ensemble de fonctionnalités qui ont été offertes, par rapport j'allais dire aux ressources qui étaient autour de la table qu'on a rencontrées et toute l'expérience dont ils ont pu cumuler sur l'expérience antérieure d'Adhar, mais également par rapport à l'ensemble des fonctionnalités et l'ensemble des principes qui ont été adoptés en tant que open source, qui dont tous les vertus en fait d'un déverrouillage par rapport aux constructeurs et de ne pas être sur un système propriétaire. En 2020, on a recruté un intégrateur pour intégrer MOSIP, pour faire la personnalisation avec nous, et également un fournisseur de solutions biométriques. En 2021, nous avons démarré en pilote, notre système en pilote, et ça a été dans deux provinces, dans la capitale du Maroc, à Rabat, avec 30 centres d'enrôlement, et à Kenitra, c'est une province également qui a en même temps l'urbain et le rural, et c'était en fait dans 40 centres d'enrôlement. Lorsque je parle de centres d'enrôlement, on a lancé les deux, ce qu'on appelait les centres de services aux citoyens. Nous avons créé des bureaux dans l'ensemble des autorités administratives locales. Il y en a deux bureaux, un bureau pour le RNP, pour l'inscription au RNP, et un bureau pour l'inscription dans le registre social unifié. En 2022, nous avons démarré le premier cas d'usage. Notre premier client du RNP, c'était le registre social unifié. Donc, toute la population qui était inscrite dans le RNP, pour pouvoir être inscrite dans le RSU, il doit déjà disposer d'un identifiant digital civil et social. Nous offrons le service d'authentification et de IKUC, ça veut dire partager les données démographiques, Know Your Customer, Your Citizen. Nous offrons cette possibilité qui a permis de peupler le registre social unifié et de permettre par la suite d'ajouter les autres données socio-économiques qui sont fournies par le RSU. Donc, et à partir de 2023, nous avons élargi le spectre et recruté d'autres agences utilisatrices, et ce sont, en plus du RSU, 5 autres programmes sociaux. Et en fait, aujourd'hui, par rapport à cela, nous enregistrons plus de 22 millions d'utilisateurs du système, plus de 36 millions d'authentifications faites et plus de 31 millions de IKUC, de partage de données démographiques avec d'autres registres.
En 2025, nous sommes en train actuellement de travailler sur le transfert pardon, de support. Nous sommes sur un programme de réversibilité pour permettre en fait de faire l'ancrage de toute la connaissance, de toute la maîtrise de la technologie et également du savoir-faire au niveau des équipes. Nous nous aidons également dans le cadre d'un partenariat avec l'université Mohamed VI Polytechnique, qui est un centre d'expertise régional de MOSIP au niveau du Maroc. Et là, en fait, ça va nous permettre également de maîtriser davantage la technologie, mais également de pouvoir développer d'autres cas d'usage dans le futur. Next slide, please. Également, en fait, je partage avec vous la mobilisation que nous avons faite depuis la conception jusqu'à la généralisation. Et là, je parle en fait des ressources mobilisées. Nous avons créé plus de 1630 centres de services aux citoyens. C'est des bâtiments ou des sites qui ont été réhabilités à l'intérieur de chaque autorité administrative locale. En fait, qui ont c'est des espaces qui ont été aménagés, une même charte, identitaire, partagée, des soi-disant des équipements matériels et cetera. Nous avons plus de 1300 kits d'enrôlement. Ça englobe aussi bien les kits pour la fixe, pour l'inscription, des kits mobiles que nous plaçons dans des endroits de rassemblement de la population. Ça peut être dans des marchés hebdomadaires, des souks, des zones. Et nous avons dernièrement également équipé en kit portatif. Ça veut dire avec des petites valises, des mallettes, et nous arrivons à nous déplacer également dans les hôpitaux et dans les endroits reculés pour les personnes peut-être qui sont alitées et qui sont incapables de bouger. Donc, par rapport à ça, également en matière de ressources humaines, nous avons recruté et mobilisé plus de 1502, 5200 pardon, ressources humaines. Ça concerne aussi bien plus de 3000 agents d'enrôlement, 1500 superviseurs et plus de 250 cadres dans les différentes préfectures et provinces qui faisaient le travail d'encadrement des équipes des services aux citoyens, mais également la tâche de formateur. Next slide, please. Je passe la parole à mon ami Narajan pour vous présenter également l'architecture. Merci. Thank you so much, Mr. Elami, for this excellent use case showcase. It really means a lot when we hear it from the horse's mouth, right? And we are also very glad and humbled to see that MOSIP, is the heart of the R&P system that has enabled this digital transformation and use case story. When we architected and built MOSIP, we really took some of the guiding principles very seriously. The first one is modularity. Second one is inclusion, and third one is capacity building and interoperability to a larger degree, right? We didn't know that all these things are going to be used, during an implementation and use case story. For example, if we take this modularity, we can see that there are a lot of modules like pre-registration module, registration, identity management, and authentication system. Because of the modularity, the implementation plan could be done pretty well, and it could see the program could see the enrollment light pretty faster. For example, the team first started with the pre-registration module while they are doing the due diligence for the other modules, so that the pre-registration was first hosted, so that the residents of the country can go and do the registrations, from sitting from their home. So the modularity really helped. Yet another interesting story in Morocco implementation is both the ID system and the civil registry wanted to use the same ID generator, module. So it was only possible because of the modularity of MOSIP. So the ID generator module of MOSIP really enabled to generate IDs both for MOSIP as well as for civil registry. Inclusion is the key of any foundational ID system, because of which you can see the 22 million numbers and the use case, successfulness. In the registration module, we have enabled the offline mode of registration for Morocco, using which the government of Morocco could go to remote places
where internet is not available, and they could successfully do the enrollments in place. And then they come back to places where the internet is available and sync it. So this feature of MOSIP really helped them, achieve this 22 million, in a fairly shorter period of time. Interoperability is the heart and soul of MOSIP and any foundational ID system. And we could really see and experience that in our first implementation. Just to give an example, the RNP system technically captures only the iris and the face. They are not, as per the law, they are not allowed to capture the fingerprint from any other system except the police system, which is called CNIE system. So what we did as part of our implementation is when a particular resident is getting enrolled, we capture only the iris and the face, and the fingerprint, we do a call to the CNA system using the interoperability layer, and we get the fingerprint and then extract the ID extraction and store it in the ID authentication for further authentication layer. So what I'm trying to say here is, if a system is built with good guiding principles and strong foundation, this is what it can do. We have also seen the same story, in Philippines, and also we are seeing the same story in Ethiopia as we speak. Uh, Thank you so much, and I think Mr. Elami, you can talk about the various aspects of your program. How it progressed. Yeah. Yeah, yeah. Rapidement. Yeah, yeah, yeah. Next slide, please. Yes. Je voulais juste partager avec vous les retours d'expérience, et en fait, ça va aider les gens qui sont intéressés par MOSIP et par les programmes sociaux. Rapidement, quelques retours d'expérience et recommandations. À commencer par en fait l'importance de la gouvernance et d'un partnership. En fait, tout d'abord, par rapport à chercher à avoir un sponsoring de haut niveau qui permet toujours de vérifier l'alignement stratégique et également de pouvoir débloquer tous les cas de blocage. Également le pilotage de prix qui est censé être fait de manière continue. Rapidement également la personnalisation, ce n'est pas une affaire de plug and play, mais il va falloir également chercher à répondre aux spécifications du pays, notamment par rapport à la partie légale, par rapport à la réalité du terrain, rapidement également par rapport à la personnalisation. Et ça, c'est un conseil. Lorsque vous personnalisez, faites une bonne conception qui vous permet de garder une couche étanche pour que la personnalisation soit quelque chose de portable sur d'autres environnements ou peut-être pour les besoins de maintenance dans le futur. Également, chercher également à développer à faire du transfert, bien que vous bénéficiez de l'apport des équipes MOSIP, etc. Créer également de la compétence locale, c'est important. Ça permet effectivement rapidement de pouvoir développer d'autres use cases dans le futur. Next slide, it's the last one, please. Également, par rapport à, il faut chercher la qualité, ça veut dire une haute disponibilité de la plateforme. Puisque vous allez offrir des services critiques tels que l'authentification, il va falloir s'assurer que vous êtes disponible 24 heures sur 24, 7 sur 7, ça c'est important. Également, que la donnée soit fiabilisée, mettez tous les procès, toute la démarche de fiabilisation et de validation d'une donnée correcte parce que cette donnée, il est critique et il va être propagé dans les autres système. La protection de données, on n'en doute pas. Le système, il est privacy by design, par construction, donc on est très confiant. Mais il va falloir chercher un équilibre entre cette privacy by design et la facilité d'utilisation pour ne pas rendre, j'allais dire, le parcours du citoyen complexe. Je m'arrête là. Je vous remercie. Thank you. Thank you very much, Dr. Umar and Nagaranja. We have two questions, but we can't take them now. So please feel free to reach out to them. And likewise, you would find their slides in the app if you don't have that. Thank you very much. A round of applause for them. And now we would move to the next showcase with OPENIMIS. We would have Sarah, the team lead for OPENIMIS, GIZ, and Emmanuel, the head of IT department at the Ministry of Public Health, Cameroon. Please welcome them.
And please remember, while you're presenting, you could ask your questions in the Slido app, Ballroom C. Thank you. I think you're just presenting from there. You understand? I start? No, no, you start. Sure. Okay. All right. Good morning, everyone. My name is Saurav, and today, together with Mr. Batum, we'll be talking about the use of OPENIMIS for powering Cameroon's long-term vision for universal health coverage. And before talking about the Cameroonian use case, I'd like to take you through on just very briefly on what OPENIMIS is. So if I can get the next slide, please. Well, no surprise here, OPENIMIS is a digital public good in this session. So it's a digital public good to manage various kinds of social protection programs. The spectrum is wide. We have various solutions that are powered by OPENIMIS, ranging from managing social health insurance, which you will hear a lot about in Mr. Batum's presentation, to voucher schemes, to social cash transfers, similar to what we heard earlier as well, to a very formal sector social security schemes, such as employment injury insurance or even pension schemes, and also the ability to function as various kinds of social registries or integrated beneficiary registries. The software, of course, is open source, but again, as Bolaji mentioned before, not only open source, but a digital public good and supported by a very wide community of practice. Right now, we have implementations in over 14 countries that more than 15 social protection programs use OPENIMIS to manage their day-to-day business. And we're also very proud to say that in those implementations, we have more than 22 various IT firms, local or regional, from 19 countries that are working on OPENIMIS. So it is very decentralized and quite a large community of practice. And then we have a lot of stakeholders who support implementation, such as the World Bank, ILO, INABEL, as well as other regional actors such as the health informatics associations. And we're co-funded by the German government, the Swiss government, as well as the European Commission. Next slide, please. I won't take you through this entire timeline, but just wanted to give you an impression that how mature OPENIMIS is. We started this journey actually in 2012, where OPENIMIS was developed for Tanzania, for a community health insurance program in Tanzania. And then it has made its journey through even being used in Cameroon in 2013 for a different scheme, and then various implementations worldwide. And in between, we've also upgraded our technology stack, etc. And one key highlight is in 2023, we also got into a partnership with the World Bank where we merged a tool that the World Bank was developing called Core MIS and OPENIMIS together. So also, I think it's one of the first for a DPG to have two digital public goods merged together. So we look at that as quite a success and has really helped us build forward. Next slide, please. And just to give you a very brief overview of the solution we're going to be talking about today on health financing, on what OPENIMIS does, you'll get more details from Mr. Batum. But OPENIMIS basically takes you through the entire journey of a health financing scheme for enrollment. And here you will have links to ID systems, what we've been talking about in the entire conference. But not only enrolling individuals, but also employers and families of individuals, and allowing a variety of ways of actually registering. Then service utilization, particularly important to those who are in the health sector, really being able to assess insuree's validity, create claims, and then the most important aspect of a health insurance to review these claims. We even have a AI module that helps human reviewers get through more claims faster. And of course, with all digital systems, a very robust monitoring and reporting mechanisms as well.
So with that, that's a very brief overview. I would hand over to Mr. Batum to talk about the actual implementation and the use case in Cameroon for the UHC scheme. Thank you. Thank you, Soros. Bonjour, mesdames et messieurs. Je voudrais maintenant vous présenter l'implémentation que nous avons faite d'OPENIMIS dans le contexte camerounais. Un contexte qui est marqué déjà par une situation, c'est que 70% des dépenses dans le domaine de la santé sont supportées par les ménages, avec seulement 6,46% de la population qui bénéficie en fait d'un mécanisme de protection sociale. Et nous avons 45% des services de santé essentiels qui sont couverts au niveau du pays. Par ailleurs, nous avons également, nous sommes dotés au niveau du Cameroun d'un plan de santé numérique qui a permis de mettre la digitalisation comme pilier essentiel pour le développement de la couverture santé universelle. Couverture santé universelle dont nous avons lancé la phase 1 en 2023. Et dans son implémentation, nous avons donc choisi la solution OPENIMIS pour gérer tout ce qui est facturation, remboursement des prestations, contrôle et remboursement des prestations. L'objectif général de cette couverture santé universelle, cette phase 1, est justement d'améliorer la couverture des services de santé en retirant les barrières financières et en améliorant la qualité de la prise en charge des patients. De manière spécifique, il fallait que, que nous couvrions 80% de la cible en termes d'enrôlement, c'est-à-dire que la cible était évaluée à 6 millions de personnes à couvrir. Nous devions couvrir 80% de cette cible. Nous devions offrir les services toujours pour 80% et supporter les dépenses à 80% également. Alors, OPENIMIS au niveau du Cameroun, diapo, c'est moi qui avance. OK. OPENIMIS au niveau du Cameroun, c'est depuis 2013, avec une première implémentation qui était émise à l'époque de BFA. Et nous avons une évolution en 2020. Nous avons utilisé OPENIMIS pour le suivi des personnes vivant avec le VIH, pour la prise en charge des factures pour le VIH. Également, nous pouvons dire que nous avons utilisé OPENIMIS dans le cadre des affaires sociales, notamment pour ce qui est du registre social unifié. En 2022, nous avons lancé un pilote en ce qui concerne le chèque santé, qui est la prise en charge de la femme enceinte jusqu'à la naissance et les 42 jours du nouveau-né, qui a également pu être géré dans le cadre de OPENIMIS. Également, les personnes déplacées internes ont bénéficié d'un pilote grâce à cet outil. En 2023, comme j'ai dit, nous avons lancé la couverture santé universelle et nous avons migré vers une instance unique d'OPENIMIS qui rassemble l'ensemble des paquets de soins qui ont été retenus pour cette première phase. Et actuellement, nous avons migré vers la dernière version d'OPENIMIS, qui est la 2024.04. Je pense que le Cameroun est le seul pays au monde qui a déjà migré vers cette nouvelle version d'OPENIMIS. Bon, il est vrai, il faut le spécifier quand même, c'est que ça amène beaucoup de problèmes de support, parce que quand vous êtes les premiers à utiliser une version d'un outil, vous allez forcément rencontrer des difficultés que les autres pays n'ont pas encore rencontrées. Donc, ça demande plus de support pour corriger les bugs et autres. Diapo. Alors, okay. OPENIMIS au Cameroun, comme je le disais, c'est plusieurs instances qui ont finalement été mergées en une seule, qui gère l'ensemble des paquets de soins qui ont été retenus dans la couverture santé universelle, c'est-à-dire la prise en charge de l'hémodialyse, les personnes vivant avec la tuberculose, les atteintes de tuberculose, la consultation des enfants de 0 à 5 ans pour ce qui est du paludisme,
les personnes vivant avec le sida, et puis l'intervention chèque santé qui s'occupe de la femme enceinte jusqu'à la naissance de l'enfant jusqu'à 42 jours. Et la couverture est nationale sur l'ensemble des 10 régions du pays. Diapo? Diapo? OK. Merci. OpenIMIS également a été implémenté a été vraiment contextualisé par rapport à notre écosystème. Nous avons séparément un outil d'enrôlement qui permet de délivrer un identifiant unique, qui est le MPI. Et cet outil est appelé Cameroun Health Coverage, qui, par interopérabilité avec OpenIMIS, partage l'ensemble des personnes préenrôlées grâce au protocole FIRE. Également, nous avons mis en place un outil de suivi et évaluation, Metabase, avec les deux outils, qui est interconnecté avec les deux outils pour produire des tableaux de bord et faire le suivi de la mise en œuvre de l'intervention. Mais à ce niveau, nous n'avons pas d'interopérabilité. Ce que nous faisons d'OpenIMIS à Metabase, c'est la copie 24 heures plus tard. Et de Camera F à Metabase, nous avons plutôt une lecture directe dans la base de données. Diapo? Comment utiliser OpenIMIS au Cameroun? Nous avons une implémentation qui part de la formation sanitaire, c'est-à-dire de la base, au niveau opérationnel, où les personnels de santé saisissent les prestations dans la plateforme. C'est le niveau opérationnel. Par ailleurs, c'est eux qui reportent l'ensemble des problèmes qu'ils rencontrent dans l'utilisation du logiciel. Au niveau régional, au niveau qui est supérieur, il y a déjà une première analyse, un support de premier niveau qui est à apporter à ces formations sanitaires. Et ils remontent les bugs pour lesquels ils ne trouvent pas de solution. Au niveau central, qui assure le second niveau de support, le troisième niveau de support. Et si jusque-là, nous avons des difficultés, nous avons un quatrième niveau, un troisième niveau de support, c'est une erreur. Et pour le moment, nous n'avons pas mis en place un outil de suivi et évaluation particulier. Nous utilisons les outils conventionnels WhatsApp qui sont accessibles par l'ensemble des personnels de santé. Nous monitorons facilement 46 groupes WhatsApp pour suivre l'implémentation au niveau national de l'outil diapositive. En termes de diapo, voilà. En termes de Key Achievement, on peut noter qu'à date, nous avons 4 millions de personnes qui sont enrôlées dans la base de données. 1300 formations sanitaires qui sont déjà formées à l'utilisation d'OpenIMIS. 3000 comptes utilisateurs qui sont configurés et utilisés. 1 million de prestations environ 1 million de prestations qui ont déjà pu être reportées dans la plateforme. Mais également, nous avons les bugs que nous corrigeons continuellement. Nous en comptons 438 avec des développements additionnels qui sont souhaités. Et puis, l'apport en laptop qui est assez faible, faute de financement. Diapo? OK. Ici, nous présentons le nombre de prestations qui ont été saisies dans OpenIMIS. Nous avons parlé d'1 million, Diapo. Avec des rejets automatiques. Nous voulons présenter ici la capacité du logiciel à rejeter automatiquement les prestations qui sont saisies dans l'application. Nous avons 10% de rejets que nous totalisons, c'est-à-dire pour 1 million de prestations saisies, nous avons environ 100 000 qui sont automatiquement rejetées par le système. Et le mécanisme de contrôle manuel qui est fait par les médecins conseils, les médecins conseils en amont, nous relevons que nous avons à peine 0,3%
de ces rejets qui sont faits manuellement. Ça veut dire que si l'outil ne fait pas cette fonctionnalité, on sera obligé, en termes de charge de travail, cette charge de travail serait assurée par les médecins conseils et ça demanderait encore plus de ressources pour le contrôle des prestations qui sont renseignées dans le système. Diapositive. Diapo. OK. Nous présentons une analyse des forces et des faiblesses d'OPENIMIS au niveau du Cameroun. En termes de force, on peut relever que nous avons déjà une expertise locale pour développer la plateforme OPENIMIS. Nous bénéficions du support de la communauté OPENIMIS également. Nous avons une forte expérience. Nous avons dit que nous venons depuis 2000, nous sommes dedans depuis 2013. Et nous avons la possibilité de faire de l'interopérabilité avec les autres solutions informatiques dans le domaine de la santé. Les opportunités, nous avons principalement le financement et le support technique de la GIZ qui est acquis et l'intérêt croissant des partenaires techniques et financiers pour la digitalisation du secteur de la santé. Mais nous avons aussi des faiblesses. C'est la validation des processus métiers. Les processus de validation, enfin, la validation des processus métiers prend beaucoup de temps souvent. Vous savez que pour implémenter quelque chose dans une solution informatique, il faut faire valider par le métier les process. Ces processus sont souvent lourds. Les staffs que nous formons, malheureusement, peuvent être réaffectés. Voilà une autre faiblesse. Ça veut dire que vous formez un personnel qui est dans une formation sanitaire, il est affecté dans une autre qui n'implémente pas encore le logiciel. Et ça fait un besoin permanent de recommencer les formations. L'appropriation, on voudrait que l'appropriation soit plus rapide. Nous avons également les problèmes de performance. Les problèmes de performance sont au niveau logiciel. J'ai parlé des bugs tantôt, mais également au niveau des serveurs, des serveurs sur lesquels nous utilisons. Il est nécessaire, au vu du déploiement que nous visons, nous avons 6000 formations sanitaires visées. Il est important de prendre en compte les aspects, les difficultés que nous aurons avec la performance des serveurs. Maintenant, la dernière faiblesse, c'est le legal framework, c'est-à-dire l'environnement légal. Nous n'avons pas encore une loi pour la couverture santé universelle qui serait un levier très important pour lever des financements et avancer sur certaines problématiques pour lesquelles on demande certaines validations. En termes de menaces, c'est l'électricité dans certaines zones reculées, c'est la connexion Internet également, qui peut faire défaut à certains endroits. Et puis le support financier pour les solutions de santé digitale. Nous n'avons réellement pas un partenaire ou bien des partenaires très dédiés au financement de la santé digitale. Les financements viennent généralement via des problèmes de santé précis, programmatiques. Ce support est important pour qu'on avance sereinement. Diapositive. En termes de perspective, nous allons... Diapo. OK. En termes de perspective, nous allons particulièrement mettre l'accent sur l'interopérabilité. J'ai dit tantôt que nous faisons une interopérabilité entre FIRE et grâce au protocole FIRE, mais nous voulons mettre en place une plateforme centrale pour l'interopérabilité qui nous permettrait déjà de récupérer toutes les déclarations de naissance qui viennent des outils de déclaration de naissance et de décès. Nous avons besoin de reporter automatiquement l'information dans notre DHIS2 pour la prise de décision. Nous avons besoin que ce cadre d'interopérabilité nous aide à gérer des outils, des solutions pour la gestion des médicaments informatiques.
pour l'enrôlement et même d'autres solutions telles que le dossier médical électronique qui sont en train d'être implémentées dans le pays. Diapositive. Diapo. OK. Bon, pour terminer, je vais juste dire que nous avons au Cameroun eu une communauté des pratiques de OPENIMIS qui s'est tenue en 2023 à Yaoundé. On s'est allé en hôtel et je vais repasser la parole à Sorof pour clôturer la présentation. Merci. Thank you, Mr. Batum. And no, I would just finish up with talking about the community of practice. As you see here, we're growing a vibrant community of practice, not only in Cameroon but worldwide, and would also invite the people in this room to come and join. And I'll be around here, so please let me know if you're interested in learning more about OpenIMIS. Happy to share. Thanks. Thank you very much, Sarah and Emmanuel. So we have one question. It says, what are the causes for benefits rejection in the system? Merci. Le rejet des prestations dans le système, ça peut être de plusieurs ordres. Déjà, il faudrait maîtriser les protocoles qui sont validés. Je pense. Les protocoles qui sont validés, ça veut dire que il est important. Il y a des agents qui ne respectent pas l'ingénierie, par exemple, du chèque santé. Je vais dire ça comme ça, de la prise en charge. Voilà, le protocole de prise en charge. Donc, vous avez quelqu'un qui va venir, il va vous... je vais prendre quoi comme exemple? Il va venir déclarer une prestation après la date de la... Je vais dire bêtement, après la date de l'accouchement, je dis ça. Donc, il déclare une prestation à rembourser, sauf que la date de la prise en charge n'est pas alignée avec la date de l'accouchement, par exemple. C'est un exemple un peu bête comme ça, là. Toujours les rejets des prestations. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vient déclarer qu'un enfant de 2 ans ou un enfant de 5 ans est enceinte. Par exemple, le système va automatiquement bloquer la prestation et il va vous faire savoir qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas être un enfant et puis vous venez dire que vous êtes allé faire une consultation prénatale, première consultation prénatale. Le système automatiquement va bloquer la prestation et relever que ceci ne peut pas être remboursé parce que ce n'est pas possible de prendre en charge un enfant pour une grossesse. Donc, c'est ce genre de choses que le système automatiquement analyse par rapport au... autre chose, c'est que vous ne pouvez peut-être pas déclarer la 3e consultation avant, je veux dire la première, après avoir déjà déclaré la première à une date précise, ce genre de choses. Le système automatiquement va les bloquer et va directement rejeter, ne va pas valider le paiement. C'est vrai qu'après, vous avez des gestionnaires de district qui viennent contrôler manuellement, mais le système en amont empêche déjà un certain nombre de choses, ce qui fait que la majorité des choses qui passent ont tendance à évoluer. Merci. Okay. Thank you very much. So please, if you do have any further questions, please feel free to reach out to them. Thank you very much. And so we would move to the last session in this track from OpenSPP. We would have Jeremy, the Executive Director of OpenSPP, and Janaki, the Additional Secretary Developments from the government of Sri Lanka. Please welcome them. Thanks. Thank you. Okay. Okay, thank you very much. We'll try to be quick because I think we're what separates you from the coffee, and I think it's getting long. So we're going to talk about a pilot that is happening in Sri Lanka right now, led by Madam Amaratun from Sri Lanka.
So next slide. Good morning, all of you. First, I give my thanks to IDA for Africa team and the organizers for giving me this opportunity to express my thoughts regarding this solution coming from Asia. And I'm not a part of your field. I'm an administrator from Sri Lanka. And I'm sure that we have much to share in using DPGs, which can be very vital for ensuring food security in both of our continents and to develop agriculture sectors. Now, turning to the context, Sri Lanka's fertilizer subsidy scheme launched in 2005 for paddy crop, and it was a subsidized fertilizer at the beginning, but later government policy changed around 2016 to pay fertilizer cash grant through a banking system and using a locally developed system, which is continued up to date. Actually, this policy change in 2016 created key issues to the government. In one side, the government had issues in transferring cash grant at the beginning of the season to purchase fertilizer for all the farmers. And on the other side, government could not track purchase of fertilizer by the farmers, ensuring their use of fertilizer for field crops and paddy. This had negative impacts on crop productivity. So these two key issues still remain. And on this context, Sri Lanka's inclusive digital agriculture transformation initiative and government's digital Sri Lanka strategy attempted to recognize innovative digital interventions to remove these inefficiencies, annual losses through subsidy leakage, inefficient distribution, and suboptimal distribution patterns in the fertilizer sector and as agriculture sector as a whole. In this context, we recognize that open DPGs as a solution and proposal of the open SPP created a partnership in last October, and it's almost 6 months. We worked together and developed a pilot. This open SPP platform we've developed provides solutions with open standards, including open API for interoperability, ensuring alignment with DPI principles, and adhering to digital convergence initiative and GovStack specifications of the country. Actually, this pilot will work with the land registries, farmer registries, and crop insurance registries in the future. And it has two main registries. It has a very big potential for creating a platform for whole of the agriculture sector. Actually, I like to highlight the importance of this solution because in my country, farmers use too much fertilizer. So the government should track the use of fertilizer by the farmers, the overuse, and we should apply fertilizer on recommendations. But in your context, the African context, I know that the fertilizer, it's a paradox. Too little fertilizer use and too much waste. In my context, too much use and too much waste. This is a concern, especially in nitrogen management area. So my long-term vision
our long-term vision is to go for a more sustainably managed fertilizer sector in our country, and it will benefit for all of the environment also at the end. So I think you can take this message related to your continent, that we should look at these type of solutions to sustainably manage fertilizer in your context. Now, let me situate this specific innovation in a broader digital transformation agenda in our country. Actually, I am happy to say that embracing a digital public infrastructure is a priority and a mission of the government. Sri Lanka is building a strong digital public infrastructure, and it is a national digital game plan now. This agenda includes several priorities. Actually, we believe working together. Successful DPI must ensure seamless integration across sectors, making services accessible to all. Actually, we worked in our solution accordingly, and we should serve all the citizens in a DPI agenda. DPI should be built with an inclusive approach, ensuring that digital services are user-friendly and cater to diverse demographics. And we believe team effort. Government alone cannot drive DPI adoption, and it requires strong partnerships. Therefore, private sector donors and open source partners should be in our teams. And we believe the safety and security of our solutions. With increased digital adoption, ensuring strong security frameworks and citizen data protection remains the top priority of the government. And also, finally, we believe we need scalable and sustainable digital solutions. So all of these agenda items are tried to fulfill with our solutions, this specific solution. So it captures all the priorities of the government agenda. With this broader agenda, Sri Lanka aligns with the international trends, recognizing DPI as a key enabler for achieve the sustainable development goals. We believe a well-designed DPI can transform public service delivery, improve financial inclusion, and create economic opportunities. Now I give floor to Jeremiah to explain about his solution. Thank you. Yes. So next slide. Oops. Next slide, please. Yeah. So yeah, okay, yeah, thank you. So OpenSPP, what it is. So OpenSPP is a digital public good, an open source software hosted under a non-profit organization called Association pour la coopération numérique, or Association for Digital Cooperation in English. And the goal is to enhance digital cooperation across countries and promoting digital public goods. We've been working for over 10 years on registries, beneficiary management, a lot coming from the humanitarian side, but also with governments to build social protection or agricultural systems. So OpenSPP basically has different, what we would call like high-level modules, being so the social protection management information system, sometimes also called a beneficiary operation management system, if you look at World Bank wording. We also provide a social registry with a system to be dynamic social registry, so a system to make it easy to update, easy to validate changes, making sure people can do request of changes, because we know situations of families are changing quite often, right? So registries should not be anymore like based on census that are not updated over 5 years, right? The goal is that
Now we need social registries that are constantly updated based on the conditions of people and their families. So a lot of work is being done on this. And then the last one and more recent work we've done, and we're working with Sri Lanka, with Laos, around the farmer registry. And I'm going to dive a little bit deeper into this. So next slide, please. Okay, so the way we are seeing our work on agriculture. So at the heart of everything, we have the registries, right? So where the idea is to store information about the farmer group, and potentially also the household information about the members of the household of the farmer, depending on what the country want to do, right? But we can create dynamic hierarchical information. So where we can have an individual can be part of a farm, and then a farm can be part of a group of farmers. So in Sri Lanka, for example, we're using farm and group of farmers, similarly to also in Laos, where we have a group of farmers. Also, government is working a lot at the level a group of farmers. So we are storing this information. We're storing information from the farming land, right? So either it can be connected to an existing system. So in the case of Sri Lanka, the system was not ready when we started, so it's not connected yet, but that's the next step. But we can store this information. And we can store also GIS information, right? So it can be integrated with all the mapping systems, all the weather information, all the climate data, all the soil information, right? So then it's possible to give more targeted support to farmers. And then the last point is farming activities, right? We want to be able to know like what the farmer is sowing, what is harvesting, or what is growing, what is raising his activity, right? So it's possible to provide them better support. And all of this is to be able to support different ecosystem, right? So some use case are going to be, and we've seen in previous presentation also some of these use case, but disaster prevention, anticipatory action, disaster response, right? Because if you know what are the farmers, where they are, and you know that, for example, there's going to be a flooding, maybe you could do cash transfer in advance, right? Or you could send them ways to store their harvest, right? So it's not lost. And it's been found that this reduces a lot the cost of the intervention. It can also be used for reporting, right? And informing policy decision, right? Like the problem is if you don't know what people are doing, it's very hard to make a proper decision. So the farmer registry can be also a good base to inform policy. Another very interesting use case, and I think it's going to take time to arrive, but that I think is very important, is financial inclusion of farmers, right? I think a lot of the people that are not financially included are part of this category of people, smallholder farmers. And so as we're building a profile of these farmers, the farmer registry can be kind of used to create credit score for the farmers based on their previous activities. So after you have a couple of years of information, you probably, this is information that might interest banks, so that the farmer can decide to share this information with a bank. So then the bank can give a better loan, for example, right? Or can insure the crop of the farmer, right? So lots of use case, quality input, right? And I mean, this is what also is happening in Sri Lanka, right? Where it's the distribution of fertilizer, but also seeds potentially, lots of different things. Another one that I found very interesting is also the wider market, right? Like I think the farmer registry can be at the center of making it easier for farmers to sell their produce, and also for buyers on the other side to be able to find the farmers, right? Now, if I take the example of Laos, you have like buyers that goes to all the villages before the season and trying to find like who want to grow the things that they want to harvest, right? But it's very expensive. It costs a lot of petrol. It costs people going around. And then after on the other side, you have the farmers at the end of the season. They don't know at how much they are going to be able to sell their produce. And we've seen things where at the moment of planting, price for the produce, like let's say cassava, is super high.
But then at the moment of harvest, then the price is like crashed and very low, right? So with a marketplace, maybe the farmer registry could be at the center to allow buyers to be able to say, hey, I need 10 tons of rice, for example. And then farmers who are interested can say like, yeah, okay, I'm going to plant it. Buyers is providing seeds, is having a contract with the farmer to buy. So the farmer knows at least like how much he's going to get from what he saw, right? So providing slightly more security for the farmer. And then subsidy, right? So it can be also used by um, humanitarian organization, development agencies, right? They are spending a lot of time. And again, I'm going to take Laos as an example also, where they're spending a lot of time and a lot of money to redo data capturing, right? They go to the field and they spend hundreds of thousands of dollars just to register people, right? So instead of putting this money into new registration, what about they contribute this money to supporting the farmer registry and use it as a base to do their targeting, right? And then all this is then based on existing systems, right? Like you've seen a lot of other systems today. Um, we don't want to reinvent the wheel, right? So we want to be based on national ID, land administration system, payment platform, GIS information. Maybe there is a climate data. Maybe you have a spatial agency. We want to be able to leverage this for agriculture, right? And integrate and enable new use cases that we didn't think about initially, right? Next slide, please. And the idea is to do all of this like really at the center of the putting the farmer at the center, right? As I was saying earlier, like dynamic registry is very important, right? So allowing the farmer to update the information, or maybe, and there could be multiple ways, right? Like because we know like not all the farmers have a smartphone, for example, to be able to update, right? But like how can we decentralize this update of information? Maybe some people in different villages could be incentivized to help others to update the information, right? And that has been tested in some countries successfully to reduce the cost of capturing and maintaining the data. And from the survey I did in Laos, for example, people were more comfortable having local people from their villages asking them questions and capturing the data than having external people coming from elsewhere to capture this information. So that was an interesting point for me. Then also farmers, we can issue verifiable credentials. So in the case of Sri Lanka, for each farmer, we are going to issue a verifiable credential that then they can use when they go purchase their fertilizer, right? But it can be identity of the farm, it can be identity of the group of farmers, but it can also be used to share production, share information about past production. Basically, it can be used to certify anything, right? So then the farmer is more in charge, is able to share information himself without having to rely on the government or third parties, right? Like slightly more peer-to-peer. And another point I will say is the importance also of standards, right? It was presented before also, but yes, like standards like DCI, GovStack are very important for interoperability. And I think more and more work needs to be done on this. Next slide, please. Yes. Do you want to? Yes, implementing this new solution will achieve three main goals. First, it will deliver an efficient and transparent subsidy program in the country. It will be an interoperable system which links with different databases and institutions which are currently operating, and new ones which creates in the future. And the best thing of this solution is the data reported in the system will enable the policymakers to make evidence-based informed decisions. This is very vital for the advancement of the sector. So this will be a very dynamic policy engine in the future for the country. So from my point of view, it will be a very good impact which we can have after implementing the solution. The second, this will build a strategic national foundation.
because it enables broader agricultural reforms based on evidence-based policies in the future. And it will provide a blueprint for other digital services, because other digital services can use already developed some of the modules. And also it supports DPI vision of the country as a whole at the end. Third, this will empower farmers and the sector as a whole, because it will interrelate different databases, institutions, and it will create a robust database which we can use to create knowledge, and it will ensure better service delivery to farmers. And it will actually connect farmers and farmer organizations. We have created opportunities to input data by the farmer organizations, giving an opportunity to link with the community, with the government. It will reduce our costs also, and also the system will be accepted by them well in the future. And it will strengthen overall agriculture sector by managing fertilizer sustainably, and helping the government to make informed decisions. And finally, this will be a very good success story for integration of private sector with the government service delivery improvement. And yeah, next slide. And that's my last slide, almost there. So very quickly, because I think this is quite interesting for everyone, because it's not just about our project, but I think it's more generic things that are interesting, right? So what I would recommend if you want to work on DPI implementation, DPG, is trying to figure out target a problem that is important, that has enough momentum behind, because it's always challenging to coordinate a lot of people. So really try to find a problem. And in Sri Lanka, fertilizer is a problem where there is a lot of needs around. Try to identify reusing building blocks, right? And you see here, there was multiple DPGs. There is a lot of DPGs and you can integrate them. There is standards. We all working in same standards committee to allow interoperability between our different solutions. So look at what modules you can use, right? And what can be reusable for the program, right? Even if we started with the fertilizer subsidy program, we divided it in different reusable modules, right? So this is important. Global standards. I'm a big proponent of standards. Wherever you can, please look at standards, leverage them, even if you don't need them today, right? Try to find solutions that are ready. So for your next project, you will be able to integrate. So definitely standards is very important. And again, one warning also, like as we are doing a lot of digitalization, think about inclusivity, right? Because it's easy to think about people that are like us, that have a smartphone, that are more educated, that are living in urban area. But we need to think also, how do people who don't have a smartphone, who might not be literate, how can they still benefit from this, right? And personally, I think AI is probably going to help a lot in the future, but we are still not there. But really think about, how having different pathway for making sure that it's not becoming like a kind of a firewall where people cannot access these services. So thank you very much. Jeremy and Naki. We just have one question, and please feel Okay. free to reach out if there are others. I'm not even sure if it's for this track, but what is the relationship between civil registration and digital identity, and what are the recommendations for digital identity projects? Probably for So I think that was the other room, but we have integration with CRVS. So we have through the Digital Convergence Initiative, we have integration between farmer registry, social registry, and CRVS. Thank you very much, Jeremy. And thank you very much, everyone, for sticking around through the entire session. And as Jeremy mentioned, this is just like few DPGs we've showcased today. There are quite 200 plus of those DPGs. And if you're interested in learning more about how you could implement DPGs as part of your DPI, you could scan this, and please feel free to reach out to me to talk more about that. There are many people wearing the white shirts, but I can guarantee you only one person has this pin, so you won't miss me. And thank you very much. A round of applause for yourselves. Thank you.